Hello everyone, here we'll discuss the region of integration between the two circles r equal to a sin theta and r is equals to 2a sin theta. Yeah, some textbooks has been given here instead of a 2, okay, or some here r is equals to like here 2 sin theta and here r is equals to 4 sin theta. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు ఓకేనా. అసలు ఈ సర్కిల్స్ ఎలా డ్రా చేయాలి మనం ఓకేనా. ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని బైహార్ట్ చేస్తాం చెప్పండి. సో ఫర్ దట్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఐ డ్రా ద two year axis and one is here r is equals to a sin theta the radius. Next one here it is r is equals to here 2a sin theta. So this is the bounded area between here. Okay, now I introduce the elementary radius vector. Now from their origin o it enters at here r is equals to a sin theta and it terminates at here r is equals to 2a sin theta. 2a sin theta. Now r varies where to where here r is equals to a sin theta to 2a sin theta. Next again theta varies where to where. Now see here theta varying 0 1 2 3 90 130 135 1 here like that. Theta is varying from where to where here 0 to 180. So it is what here pi. Okay, ఈ రీజియన్ ఎలా డ్రా చేయాలనేది ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం చెప్తాను. ఫస్ట్ విల్ సాల్వ్ here double integral over r here the question is r square dr d theta. Okay, now here in here integral r is varying first theta I am writing here 0 to pi. Next here r is varying from a sin theta here a sin theta to 2a sin theta r square dr d theta. So first integrate with respect to r. Okay, because r in terms of theta integration we have here integration of here x to the power of n dx is equals to what x to the power of here n plus 1 by n plus 1. Okay, now here integral 0 to 2 pi integration of r square here r to the power of 3 by 3. Now apply the lower limit here a sin theta to 2a sin theta d theta. Okay, these three can I write in before this integration. Now here 1 by 3 integral here 0 to 2 pi of r cube here a sin theta lower limit the upper limit here 2a sin theta d theta. So I'm going to apply the upper limit minus of lower limit. Now this one is equals to 1 by 3 integral 0 to 2 pi of r cube upper limit what 2a sin theta all to the power of 3 minus lower limit is a sin theta, right? A sin theta all to the power of 3 all of here d theta. Here 1 by 3 integral 0 to 2 pi all cube 2 cube 8 a cube 8 a cube sin to the power of 3 theta minus a cube sin to the power of here 3 theta all of here d theta. 8 a cube minus a cube 7 a cube. So 1 by 3 7 a cube is constant, right? Okay, or I'll write again 7 a cube sin to the power of here 3 theta all of here d theta. Integrating with respect to theta 7 a cube as a constant, right? Okay, now here 7 a cube by 3 integral 0 to 2 pi sin to the power of here 3 theta d theta. Here we don't have integration of sin to the power of n dx formula ఉంది when integral is 0 to 2 pi by 2 అది కాంప్లికేటెడ్ కదా. సింపుల్ గా ఏం చేస్తాను we have the sin theta formula. You remember sin theta is equals to what 3 sin theta minus 4 sin cube theta, right? Here sin 4 sin can bring towards the left hand side it goes to 4 sin to the power of 3 theta is equal to 3 sin theta minus ఇది రైట్ సైడ్ సెండ్ చేశారు sin 3 theta.
sine to the power of 3 theta is equals to 3 sine theta minus sine 3 theta all divides here 4. So here I am going to substitute there 7 here a cube by 3 integral 0 to 2 pi of here we have sine cube kada sine cube place lo 3 sine theta minus sine 3 theta all divides here 4 of here d theta. Here 7a cube by 3 4s are 12. Okay, next again integration each and every term కు apply చేస్తాను. Okay, here integration of sin theta, sin theta is equal to formula minus cos theta minus sin theta formula minus cos 3 theta by 3. Don't get confused. Integral 0 to 2 pi because here integration of sin ax dx. Sin ax dx is equals to what? Minus cos ax by a. Okay, here a, this is a. Here a is equals to what? 1 ఉంది, ఇక్కడ నేను 1 అని రాయలేదు. a ప్లస్ ఇక్కడ ఏముంది 3 ఉంది. ఓకే, 3 రాశాను. ఈ 4 ని బయట పడేశాను. 4 3s are 12. Now then here 7a cube by 3 of cos, apply the upper limit. Okay, what is upper limit here? Minus of cos pi. Okay, next minus into minus plus cos 3 pi. Okay, by divided by 3 only. Here 12 before minus of lower limit. What is the lower limit here? 0. 3 here also 3 is there, right? 3 here also 3. Here this one is equal to 7a cube by 12 minus ikkada rasam kada, sorry, again here minus 3 into cos 0, 3 cos 0 plus here cos 3 into 0, 3 into 0 by 3. 7a cube by 12 here minus cos pi value minus 1. Okay, minus of minus ఏమవుతుంది 3. Next here cos 3 pi, 3 అనేది odd number, so negative, minus cos previous class లో డిస్కస్ చేసాం కదా cos n pi value minus 1 whole to the power of n అని. Here minus this one is equal to I am writing directly minus 1 by 3. Next minus into minus plus cos 0 value 1, so here it is 3. Next minus into plus minus cos 0 here. Okay, cos 3 into 0 cos 0 value 1 by 3. దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసింది. బెటర్ టు ఎంటర్ ఇన్ క్యాల్సి ఇట్ సెల్ఫ్ యు గెట్ ద ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్. మనం ఇక్కడ కర్వ్స్ డ్రా చేయాలి. ఎలా చేయాలి అంటే కర్వ్స్, సో వీ కెన్ ఈజీలీ డ్రా ద కర్వ్స్ హియర్. ఫస్ట్ ఏం తీసుకుంటే యాంగిల్ అండ్ టేకింగ్, నెక్స్ట్ వన్ సైన్ థీటా. ఓకే, మనకు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ ఏముంది ఏ సైన్ థీటా ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఇంకోటి ఏముంది 2a సైన్ థీటా. ఓకే, యాంగిల్స్ ఎక్కడి నుంచి అంటే ఫస్ట్ టేక్ 0 degrees 1 2 3 అప్ టు 360 వరకు తీసుకోవాలి. ఓకే, లేదంటే సర్కిల్ ఫామ్ అయ్యేంత వరకు. నాకు 0 1 2 3 అన్నింటి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇట్స్ టేక్ మోర్ టైం. నాకు ఈజీగా గుర్తున్నవి ఏంటి అంటే 45 degrees ఒకటి, 90 degree తీసుకుంటాను, ప్లస్ 135 degrees చూస్ చేస్తాను, రిమైనింగ్ 180కి వెళ్తాను. ఓకే, క్లోజ్డ్గా ఫామ్ అవ్వకపోతే దాన్ని ఎక్స్పాన్షన్ చేయాలి 270 అలా. ఓకే, సైన్ 0 ఏమవుతుంది 0 కదా, ఇక్కడ సైన్ 0 వాల్యూ అర్థమైంది కదా, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఏ ఇంటూ 0 2a ఇంటూ సైన్ 0నే కదా. నెక్స్ట్ 45 సైన్ 45 1/√2 1/√2 వచ్చేసరికి 0.7 లైక్ 0.7, ఇక్కడ 0.7 a 0.72 అంటే 1.40 సంథింగ్ వస్తుంది, 4a వరకే చూస్ చేస్తాను. 90 సైన్ 90 1 సైన్ 90 కదా, ఇక్కడ 1 ఇంటూ ఏ ఇయర్ ఏ, ఇక్కడ వచ్చేసరికి 2a 135 సేమ్ అలాగే 90 ప్లస్ 45 కాస్ 45 1/√2 వచ్చేసింది. ఇయర్ నెగిటివ్ ఆర్ పాజిటివ్ లీవ్ ఇట్, 0.7 అగైన్ 0.7a, ఇయర్ ఆల్సో 0.7a వస్తుంది. సైన్ 180 0, ఇది 0 ఇది 0, 0 0 అంటే రీజన్ ఫామ్ అయింది అన్నట్టు ఇక్కడ. ఓకేనా, సో హియర్
ఇయర్ ఇనిషియల్గా యాంగిల్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 డిగ్రీస్ తీసుకున్నాను. ఓకే, నేను రేడియస్ ఏ తోని ఒక సర్కిల్ డ్రా చేస్తున్నాను. ఓకే, దిస్ ఈస్ నెక్స్ట్ అగైన్ వన్ మోర్ సర్కిల్ ఏంటి అంటే రేడియస్ 2a తోని సర్కిల్ డ్రా చేస్తున్నాను. ఓకే, నా ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి రేడియస్ ఎంత ఉంది, యాంగిల్ 0 డిగ్రీస్ కదా, ఇది 0 డిగ్రీస్, ఇక్కడ ఇది 45 డిగ్రీస్, 90కి ప్లస్ 45 యాడ్ చేస్తే 135 డిగ్రీస్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ 180 డిగ్రీస్. ఇయర్ డ్రా 1 by 1 డ్రా చేస్తాను. 0 రేడియస్ ఎంత, 0 డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడు 0నే. నెక్స్ట్ హియర్ యాంగిల్ 45 డిగ్రీస్లో ఉన్నప్పుడు రేడియస్ ఎంత ఉంది, 0.7, ఇక్కడ ఏ కదా, ఈ సర్కిల్ ఏ, 0.7 అంటే 0.7 ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొంచెం బిగ్ డ్రా చేయొచ్చు ఈజీ విజువలైజేషన్ కోసము, అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను. 90 sin 90 అయినప్పుడు ఎంత, 1 ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ 135 అయినప్పుడు ఎంత, మళ్ళీ 0.7 అంటే బిలో ద సర్కిల్ వస్తుంది. 180 అయినప్పుడు ఇది సర్కిల్ ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ అగైన్ ఇది చూస్ చేశాను, యాంగిల్ 0 అయినప్పుడు రేడియస్ కూడా 0నే. నెక్స్ట్ యాంగిల్ 45 అయినప్పుడు ఎంత అయింది, 1.4, ఇక్కడికి 1 రేడియస్, 1.4 అంటే ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, అగైన్ 90 అయినప్పుడు ఏమైంది మనకి 2, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రేడియస్ 1 యూనిట్, లైక్ ఏ, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇది ఏమన్నా 2a అన్నాను కదా సర్కిల్ రేడియస్. నెక్స్ట్ అగైన్ 135 అయినప్పుడు 0 పాయింట్ హియర్ అగైన్ 135 ఇంటూ 2 కదా, సారీ 1.4, ఇక్కడ 1.4 ఇక్కడ వస్తుంది. రిమైనింగ్ 180 అయినప్పుడు 0, ఇగో ఇది బిట్వీన్ అన్నాడు కాబట్టి బిట్వీన్ ఏముంటుంది అందులో, ఈ రెండింటి మధ్యలో బిట్వీన్ ఈ ఏరియా ఇది. ఓకేనా, ఇలా డ్రా చేయాలి. ఈచ్ టేక్ మినిమం 1 minute తీసుకుంటుంది, మాక్సిమం 2 minutes, ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఈ విధంగా డ్రా చేయడం.